ntandise wano mu Kampala wempise mu bitundu ebyenjawulo sindaba nnyo kulaba sirabyewo nnyo kiriwo nnyo okujjako abantu batono naye mu byonna tukuume emirembe mu byonna tweyise bulungi Uganda yaffe Uganda tekulwanya tolwana lwa muntu ayagala oluusi bibye yetwalira bire n'akulwanyisa n'akuwa walagi n'akuwa sukaali n'akuwa ki ovume munno lwanagana oyo gujja okwetaaga yajja okuziikirako yajja okugendera ku mukolo gwo n'ebirala byonna so tukume emirembe buli kimu kyonna kibeere nga kitambulira ddala bulungi nze eno Sebayiga lunaku lwakubiri nkugambye ennaku zomwe ziri 28 kakati ebintu bingi nnyo byetugenda okuba nga twogerako bannaffe aba MTN Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutambula naffe MTN batugamba nti enkola ya momo yeeyo gy'oba okozesa ku bizinensi yo era bw'oba okola transaction zo nakozesa mobile money sente zikuumire ku mobile money nagamba nti cash ono atawaanya cash akuwaliriza n'okugula by'otalina kugula n'ebirala byonna naye ebisente bwe zibeera ku mobile money by the time w'ozigirayo oba ddala omaze okukakasa nti ekintu ekyo kyagala so MTN safe secure ate era reliable yenkola ya mobile money balumirizibwa Uganda Communications Commission twagala okwebaza webale nnyo webalire ddala mpise mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo olunaku olw'eggulu ebimotoka ebyenjawulo byatandise okuyoola kasasiro eyajjawo oluvannyuma lwa bulungi bwansi eyakolebwa newankubadde mu bitundu ebirala era gyempise akyaliwo ku makubo kakati tufunye crisis endala luli yali mu mayumba g'abantu maybe nga bamubiseeko n'ebirala kati baamuleeta ali ku kkubo akyumira okwo abamu bwe bamusuula maduuka abalala waliwo supermarket gye nayiseeko nga bamuteekaawo n'ebirala byonna so ebintu bingi ate exercise eno eringa nga ekyabisannyalaza naddala bizinensi z'abantu naye ndowooza abakulu bakola kyonna ekisoboka babe nga ate n'ekyo kiva mu ddeero Dr. Shamim Nambasa gwendi naye wano mu studio ye mukyala ye Lord Councillor aw'abakyala owa Kawempe South kyogedde bulungi Lord Councillor omukyala so w'abakyala naye omukyala owa Kawempe South ate ku lukiiko olwo olwa KCCA ye minisita waffe ow'ebyensimbi kifondo kinene ekyo bajeti y'ekibuga Kampala ya buwumbi na buwumbi bano be batuula wansi naye alaba kino kiri era y'omu ku balondoola ebyensimbi mu lukiiko olukulu olwo olw'ekibuga Kampala oba ekibuga Kampala tuli naye mu studio aline Dr. munne omu wa bulamu omu wa bitabo Dr. Okot Godfrey naye ndi naye munanakawa wano y'omu ku baatawaanyiziddwa kasasiro yagenze yampereza akatambi nga waliwo yabadde ayita ekkubo yasanze lyonna kasasiro balimotoka terina weeyita balizinzeeko Dr. Shamim nsanyisa okulaba ennyabo neyanziza nnyo mwami Sebayiga okuncaza era abatulaba bonna assalamu alaikum warahmatullah abensikiriza endala omukama mulungi era embeeraze nze Dr. Shamim Nambasa nze mukyala akiikirira abantu ba Kawempe mu Maserengeta ku KCCA era nga akiikirira abantu b'omu bitundu by'Ebwayise ey'okubiri ey'okusatu Makerere ey'okubiri ey'okusatu esooka Mulago yonna ne Wandegera ekinjogeza ku bitundu ebyo byenkiikirira kubanga byo biri special byanjawulo biri special nti zino ze ghetto ndowooza mu bakansala nzasinga okubeera ezisinga obungi era nga tumanyi era ensonga y'obuyonjo mu ghetto bwe kituukayo ate kiba kyanjawulo tuli wano leero twogera ku kulongoosa era njagala okuwaayo endowooza yange ebintu ebyenjawulo era ku ngeri ki ebintu bino bitambuddemu naye ate mu spiriti y'emu nti no tuli mu kulongoosa tulongoosa ggwanga tulongoose buli wamu si just kweyonja ffe mu mayumba gaffe n'amakubo naye ne systems ez'enjawulo
okulongoosa system eno nayo etuukeyo mu buli department buli government bweri tukole ki wabeereyo bulungi bwansi wabeereyo bulungi bwansi nti era gwe mutima gwe gumu oba engeri y'emu tubeereyo ne bulungi bwansi mu Ministry of Justice mu security era tuteekeyo amaloboozi gaffe tubabanje tubabuuze nti bannaye Muwanga Kivumbi aliwa King Zale aliwa ba political prisoners nga bamazeeyo emyaka mu makomera lwaki yo temukolayo bulungi bwansi era mu spirit y'emu njagala kumuutinga National Political Prisoners Day nga batuwadde National Cleaning Day tubeereyo ne National Political Prisoners Day tweyongere okubanja nti maybe n'ebitongole ebyo ebyenjawulo bibeere ne bulungi bwansi eyo gye bikwata oba gye bitwala. Gavumenti nno ekya political prisoners yaganda okikkiriza ne bwe mukyogera mutya abagiwagira bagamba ffe tetulina wano basibe byabufuzi abasibe bonna be tulina balina emisango egy'enjawulo gye baakola kakati yo ekya political prisoner ndowooza ekigambo kyemukozesa kiyinza okuba maybe kituufu mu context yammwe naye eri gye mukisindika kati tebakimanyi kyobalaba maybe tebarespondinga ensonga kale bwe baba si ba political prisoners twagala tubeeko ne betwebuuza nti bano abantu be mwasiba bonna ba kibiina kimu era ekibiina ekivuganya gavumenti ng'era ebiseera bye baasibwamu byali biseera bya political heights nga ziri waggulu either mubasibidde mu campaign tugenda mu campaign oba tuli mu kalulu oba tuva mu kalulu it is always around the same time otunulira abawaiswa n'otunulira Olivia Lutaya bonna abasinga babasibira mu campaigns much as kale bukoze argument tusiba political prisoners mubalete mu kooti bawozesebwe tulina bannaffe ababadde mu kitalya juzi twali twagenda bakyalirako bamachete baani okuva lwe bakyusa emisango gino ne bagijja mu kooti marsho ate ne babagamba nti ndo kooti marsho bagijjeewo abantu bagende mu civilian court ate parliament nekozesa obukujjukuju ne bakomyawo kooti marsho kati bali awo bamaze emyezi ndowooza mwaka mulamba tebatwalibwangako mu kooti tebawozesebwanga naye ate ne bano abalala bawayiso ab'enjawulo abaliyo balina right to bail. Bail is a civil right, it is a right gye tuyina ffe nga ffe naye omuntu n'abeera mu kkomera temumukomitinze you have not tebabasalidde musango naye babaddeyo myezi 9 myezi 10 mwaka mulamba tobasalidde musango bali awo tebamanyi kikiddamu so ekyo era kyekimu kye tugamba nti bannaabe tuba tukola bulungi bwansi tulongoose buli wamu ne mu justice system tugirongoosa abantu bano bawozesebwe bomba mugaa nti balina omusango bawozesebwe bantu balina baweebwe bail tugende mu maaso kuba era n'emisango gye babavunaana military drilling is not a capital offense tenaalemesa omuntu ofuna bail actually ne bwe twali mu kooti juzi bwe twali mu kooti ya Honorable Muwanga Kivumbi judge oba magistrate yatugamba nti obuzito bw'omusango si bwe busalawo whether someone gets bail or not. Everyone is entitled to bail. Kagobenga buzito wagutya eryo ddembe lyo okkirizibwa okufuna bail. So kyekyo kye tusaba bwe baba temulemereddwa basalira temulina evidence yonna mukole ki muwawe bail. That is the kulongoosa kwe twagala. Let us have National Political Prisoners Day nti nammwe Ministry of Justice naye tugitunuzeemu tubagambe nti bannanga abantu bano kiki nga mulemereddwa okukola ki okwerongoosa nga mu system. Thank you very much. Obubaka buwulirwa ababutuuka gye bugenda ndowooza abakulu abali ku mpewo kuno bawutegeera kiki mukulembeze munnaabwe kyali mukwogera but nga sinaba crossinga wa Dr. Court nzikiriza era ku lwa tiimu yonna nkuyozeyoze because the last time you were here mwali mukyali mu campaign wali omu ku gwe twasanyukira ng'oyiseemu kuba munno bw'otambula naye mu lugendo bw'olaba nga aluvuunuse regardless of omusajja yagamba the end justifies the means oba oluyiseemu otya naye kasitosomoka n'otuuka eri oba osomose. So congratulations once again ate ne tiimu yonna
Dr. Narukwago naye ate kanze eri gyembeera ate kati ewange makidde ewange naye nasanyuka nnyo bwe yayitamu these bright ladies omupya omusaayi mupya bali bright bali tulaba nga eggwanga lyaffe ddala lirina future ennungi weribeera mu mikono gy'abantu abagezi ate abamalirivu ate balina n'omutima okuweereza eggwanga. So congratulations. Thank you so much. I think njagalira okwebaza eggwanga lyonna nti akalulu kange okulangirirwa kwange kwali because abantu banjirawo omubiri abantu abaali bafollowing ebyali ku Tally Center, and it is very unfortunate that we've had such an unprecedented election. Nze ebyaliwo nali sibirabangako omuntu ojja wawangudde ne badeclaring omuntu nga wanjawulo nga seyadde na mukyakubiri adde ku mukyakusatu ne bamugjayo eri era ne bamukola omukujjukujju ne bamulangirira. So njagala okwebaza bannayuganda because for me omuliro gwakoma ku media. Abantu bali ku TikTok, bali ku X, bali ku Facebook, buli wamu nga buli omu abanja banaye mulangiriraani n'ambasala. Despite the fact nti nali mpanguza obululu nga kasanvu, the difference was about 7,000. Bagezaako nnyo okulaba nga n'owakasanvu naye nga bamusobola omukira. Yes, era bagenda tulangirira nga basazeeko 2,000. Naye nga kasita bakoze eki batulangiridde. So it is unfortunate and twandyagadde nnyo okubeera mu nkula ya demokulasiya era ne gavumenti eno eriko bwe yali ejja bebimu ku bintu ebyabasindiikiriza okukola ki okulwana, but maybe because ne Mwami Museveni okugenda mu nsiko era si ye yali mu kyokubiri. So maybe that is why nti bo kati balina enzikiriza nti omuntu ne waaba ali mu kyakuna oba kyakutaano asobola okujja. That is why maybe bayigira ku mukama waabwe. So but let us do better as a country. It is very unfortunate. Ne mu kalulu kaffe ak'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu isi tebangayo kuteekayo results zino ku website yaabwe. Tulaga twandyagadde nnyo tufune report card because nze neewuunya nnyo okulaba nga balangiridde ku Tally Center nti ate bwayise president wange bamuwangudde naye nga ate nali ku ground amanyi nti yakoze eki. So twagala tulabe isi mwami byabakama mubadde n'emyezi giwera 7 kati muteekeyo results ezo kuba bazirangirira mu nnaku 2 baali bamaze dde okufuna results zonna. So mututeereyo tutegeere nti mu bwayise 2 mitwe byoleka polling station A to NA gundi yakola bwati, but we know that ensonga lwaki batidde okubiteekayo kozi bye balangirira era si bye byali ebituufu. So most probably n'ebintu biyinza okuba nga byabatabukako, they mixed up their wrong DRA forms with the right ones. So but let us do better. Mwami byabakama walabika bubi nnyo, olina okwetereza ng'omuntu weenenye yenenye message etuuse. Kansoke ngende wa Dr. Okoto ogenda kujja katono nnyo nga tutunda bagenda ngondi otubuulire Minister wa Finance mu KCCA aba akola mulimu ki. Tukitegeere olukiiko olwo tulutegeere nti omukwano ate nonna nno n'emikwano gyange luyombya eri Godfrey omunywanyi wange Narukwago eri wange office zino eziri ne mwami balimu ezo tuzitegeere nti eno ebeera bweti ne bweti kubanga ate tuwulira eri ne mu lukiiko luli olw'ekikugu ate waliyo director wa finance or whatever abulira kakati tujja bitegeera naye kansoke Dr. ajje naye atubuuzeeko sebo naye atubuuzeeko abatulaba balamusiza nnyo mukulu Sebayiga webale nnyo okutuwa mukisa eno okuyogerere abatulaba. Pastor Jackson ne Mama Eva njagala nnyo okwebaza mwenna okutuwa eno opportunity tulibeera wano mu TV nga otaddemu ssente era etuwa mukisa kuyogerera eri abatuuze n'abantu bannansi eno e Uganda. Banakawa balamusiza nnyo mwebale nnyo bwemulukola. Amanya n'eddoboozi ze Dr. Achel Gochoko si Dr. yabulamu but Dr. ya ebitabo. In other words, wagamba PhD Doctor of Philosophy yamakerere wano nga nsomye nnyo ebyabufuzi oba leadership obufuutifuti
anga sinawogenda mu maaso njagala okwebaza maama Hajati Dr. Munange panelist ole kujja naye banaye bwe tugenda kuteesa wano banaye tubeere ku amaziba era mu maaso balinja kuyogera ku mazina ga Nkima bw'oyingidde mu mazina ga Nkima jjukira nti oli asobola okukuba mukira oli naye nakukuba so naffe kuno ndumane ndi wano naye waliwo obwenkanya etezija muno wano bakola kino era bwali baagala bwenkanya singa ze ngenze okusunsula okubeera ti ani yasobola okubeera flag bearer naye engeri gye bakoze flag bearer bali ti mfu nnyo. It was not in kind of equality and equity. Omuntu atalina obusobozi enakawa ne bamuwa flag kati wale uludo mwagala kuwenkanya. What kind of double system is that? Oyingere mu Nkima bakukubye wano nawe jukira bajja kukuba. So that kind of thing is not good in this young party of no. We want to gain, you want equality, let it be across the board. Ogenda kunonya bakulembeze flag bearers, let it be transparent. So tuka ono kubanga tulona naffe mu kitebe naffe tumuwe flag. Ate oli abeera mu kifo. The one who is on the ground no mumma flag kubanga ono munywanyi wo. Please, that's not good. So what you do to another person will be done unto you. And then you start complaining. Kati how you put you. Njagala nyo kutwala mukiseno. I mean to think about the family of Moses Ali. Moses said that last week. Tusaba omukama amwe chimulo chimirembe. Ekyokubiri waliwo enjala oba starvation e Karamoja n'ebitundu by'engulu of Uganda. Kati relief etandise ugende eyo. Nekyembuuza, this has ever happened before. Edda mabega bakola moja northern weberenga tebalina ekyokulya. Why isn't the government proactive tuberenga tulina silos nga edda ebadde eriko ejinja so that abantu boba babeera tebalina ekyokulya ogenda mu silos oba store n'ojjayo n'obaweereza. Why do you wait for people to die? Kakati as a minister what is disaster tutwaleko kilo 2 kilo 3 abantu bali ku mwezi gumu ani asobola kubeera nti aliya kilo 1 oba 2 mwezi gumu. That is wrong. So tuberenga tubeera productive. It has happened in the past. What do we do? Okubeera reaction mu luzungu bagambe reactionary. Olinda ekintu ekigenda in a wrong way n'ogamba nti kale tukoze tutya. Naye kirabika we should be proactive. Ebaddeko we have to make sure. So Abakalamoja, we are with you. Northerners, we are with you. Tujja kuyitamu kubanga enkuba tebadde nnungi abantu bali kufa njala. We sympathize with you. Mukulu Sebayiga, leero tugenda kulonda abasentebe ba LC1. Ndabye engeri abacandidates bataddemu ssente. Basinga naffe abeesimbye ku MP n'ebifo ebirala. Motoka waliwo omu aziwadde ambulance. LC1 jukira LC1 talina musaala. Nawe otekamu ambulance n'oteka kino takiri. Which means abantu waliwo a picture waliwo ekifaananyi ffe abamu tetulaba naye ye kennyini ayeesimbye agiraba. Be careful. Awo is the birthplace of nguzi oba corruption. Otekamu wano sente mu business nga omanyi tewali tojja kufunamu ojja kufuna mu ngeri ntya. So abantu bagenda kulonda naye banaye nsaba abalonzi era nyuma batuuze mulonde omuntu agenda kubeerawo nammwe. So si kubanga leero akwaddeko 1,000 akwaddeko soda akwaddeko ki. Londa omuntu nga gyali mu kitundu abaddewo mu kitundu amanyi ebizibu by'ekitundu asobola kubeerawo nga wooli nga olina ebikusomoza. Let us elect leaders omuntu nga ye muntu w'abantu. Kubanga LC1 yo yagenda kuwa stamp ng'otunda ttaka lyo. Yagenda kubeera ti akuwa recommendation kuyingira mu magye oba poliisi baki. Yagenda kubeeramu ngo oli mulwadde nga kitundu kifaanana kibi. LC1. So tulonde omuntu nga muntu w'abantu. So si omuntu oli alaze ekibulu akoze ki atambudde n'emmotoka convoy namba tomanya. That could be omufere. Njagala nnyo mulonde bulungi era tuleme okubeera nga tubeera n'effujo
kulonda kubanga kulonda nejja kubeera ya okusimba muki mu bwongo. It's not easy naye tusaba ti tubeera nga tugoberera amateeka. Dokita ono ayogedde ku bya clean up ndoza hiyo ensonga gyetugenda okusimbako nyesira. So I want to say that sijja kuyogera byo bingi ku bya cleaning up ensi egundi ensi yaffe eya Uganda kyadala ne Kampala, but I think it is important kibadde ekintu kirungi nnyo. It is long overdue kubanga ne ku mulembe ya Amin kabaddeko keep Uganda clean ebadde mu mateeka. Why have we waited so long 40 years netukomaawo? Those are byebyo byange kusawa zino. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebale ddala abanakawa balamusiza kigadde Dr. Achel Gotrokot wenakawa. Tweyanza tusebo tweyanzege. Dr. Shamim kantandike naawe katono nnyo because tugenda nnyo kugenda ku exercise eri eya bulungi bwansi. However, olwaleero wetwogerera abantu bangi bali mu bibangiriza ebyenjawulo, bali mu kukebera amannya gaabwe n'ebirala mu ssaawa nga 2-3 okuva kati bagenda luli twagamba nga kukkira bu box kati bagenda kukkira migongo batandike okwesimbawo. So far, what is your comment ku byonna byolabye exercise yonna abakuba campaign omutindo gwabwe buze omutindo gw'abategesi akakiiko k'ebyokulonda engeri gye kategeseemu n'ebirala ekintu kino ekibadde overdue for some good time? What is your yes, leero tugenda mu kalulu kabwa LC1 oba tumanyiga basentebe ne bannantebe abagenda okukiikirira ebyalo byaffe era ndowooza that is obudde kalulu k'obwa president ako ke kalulu akalala bannayuganda kebasinga okubeeramu ne interest kubanga baba balonda muntu waabwe agenda okubeera gwe basobola okuddukira asobola okubaddukirira gwe basobola okugenda ne bakwogona ekiro ne bamuzuukusa nti naye waliwo ekikuddewo. It has been long overdue. Ndowooza babaddewo babadde bagenda mu myaka 8. Oh yes. Yes, so ekyo kikulaga nti there is a system, waliwo engeri system gyeri mu kukolebwamu to make people lose interest, and that is right from that level. Okusanga nti abantu babaddewo okumala emyaka 8 ndowooza babadde bagenda mu 10, and it is unfortunate we've waited for that long. Kwa omuntu kibi nnyo okukaka abakulembeze ku bantu because babalonda nga bamanyi ba myaka 5 bamalirize, either they choose to renew their contracts oba waliwo ebitundu ebimu bye balonda bachairman nga basenguka tebakyaliwo. So oba abantu bakoze disservice okubakaka okubeera mu situation ngeeyo. Fast forward ne tujja wano because isi yatugamba tebagenda kukozesa registers ezimu nga ze bakozesa mu bululu obuwedde, and they put out a work plan oba a schedule abantu okwewandiisa ku byalo byabwe, and very unfortunately isi teyakola kimala kutegeeza bantu kugenda kwewandiisa ku byalo byabwe, naye ate n'ekirala ne babagamba bagende beewandiisa. I think it was from Monday to Sunday, and for most people that were arguing ne bagamba abantu abawandiisa babeera ku byalo, and bannayuganda abasinga akiira agenda ku mulimu. So that means Monday to Friday was not helpful for people that maybe asula wano naye akolera mu kibuga naye nga chairman yandyagadde kulonda atwala kyalo kye. So that was a space that was noticed, era ne registers bwe zaafulumye abantu abasinga tebaafulumiddemu. Because I can give you an example, Wandege because it is one of the areas gyenkigira ali awo nga ku muzikiti registers zaafulumye ng'abatuuze ab'okukyalo tebaliimu ng'era beewandiisa naye ate zaageza okufuluma nga bano abeewandiisa era bawangalira mu kitundu tebaliimu naye nga mulimu abantu abava ekireka abavaawo abavaawa. So it was a very disorganized process. It needs to be looked further. Katono nnyo register kikyutegeeza kubanga nze waffe ng'ekitabo bwe bakiwandiikamu register nga bwe baatuwandiikanga era bwe batyo bakikomyawo kati ffe kyakomyewo ng'era byanjawulo newankubadde nga beewandiisa naye nga balimu abantu nga banjawulo. So that is unfortunate, and it has happened in different places. So kitulaga nti system eno there was some things that were not right and they needed to be fixed. Naye nga
abantu ebesimbyewo katusabire era akalulu katambule bulungi era nga nze njagaliza abantu besimbe kuno era ku umbrella obuwanguzi mu kalulu kano ku mulundi guno sibalabye bangi mwebali kankubadde of course era wabaddeyo some people abaatiisibwa bannange mujja ku umbrella abagenda kulwana abagenda kukola kiso those are some of the challenges zetusanze kati abasinga ne bajjira mu independent kiso ngera abantu bali very scared because bakirabako omululu obuwedde LC5 LC3 nti abagiranga ku umbrella ababateekako nnyo amaanyi so tubaddemu okutiisibwatiisibwa naye nga ne wabazze ku independent tuba tumanyi nti okukola ki waffe so mwe tuli tulinamu bacandidates bangi but still there was also that very challenge. Okay. Thank you very much. Tugenze ku exercise ya bulungi bwansi naye sooka katono nnyo abatuuliza n'abasuubiza sooka otubuulire Minister wa Finance waliwo muganda social services planning exactly muba mukola ki? So structure ya KCCA KCCA is a two-winged how would I call it, organization. Tuina technical wing, then tuina ne political wing. So political wing yefe bemumanyi bemwalonda yes so kubira ddala ku road mayor ne bakansalazi be bali C5. Then technical wing yeri katomboli iddi Hajat Sharifa, yes, then ne ba directors be n'abalala bana. So from our side on the political wing, we are led by the Lord Mayor. Iranga Lord Mayor is the political head and he is the head of strategy. Yakulira strategy mu KCCA. N'abeera ne deputy wera nga the deputy is supposed to execute duties on behalf of the Lord Mayor. The Lord Mayor ayina aba ministers kati yeffe abasatu. Nze nga nambasa ne Minister for Finance, Nalukwago Minister for Social Services, then Muganda wange Luyombya Minister for Planning and Civil Works. So KCCA elimu directorate 10. Ujowulira Directorate of Treasury Services, Directorate for Physical Planning, Directorate for Gender, Directorate for Education, Directorate for Public Health, Directorate for Internal Audit. So fengaba ministers, line minister oboyina directorates eziwa wansiwo era kati nga gwe supervisor waabwe gwakubayo tochi notulaga Treasury mwatugambye nti no mwafuna public address system ya bukadde 5 for an indoor event how okitegeera so kati nze nga Minister wa Finance ntwala Directorate ya Treasury Services eyo ye kwasaganya okusaasanya kwa ssente ebyensimbi yes byonna bya nsimbi naye ensaasanya Treasury n'embeerayo ne Directorate ya Revenue ate eyo yekola ki tubayita ba license bebo then nentwala ne Directorate ya Internal Audit. Internal Audit etunulamu nega kino ne kino babumanyira ababalizi b'ebitabo balancing biki balance sheets what then nemberayo ne Directorate ya Legal Affairs amateeka agitwala abamateeka kuba era abasinga mugenzere muloopa KCCA oba KCCA nebaloopa so nekyo kikola ki ng'oli munene ebintu bingi biri no kati you supervise what they do yes and then you also have your input at different stages ekyenjawulo kiri nti kati omuntu walaba nambasa yinza ogala nambasa Minister w'ebyensimbi tizagenda osasa zasalawo sente budget bwogirina byanjawulo ku ne Minister musaasizi baye musaasizi I think has more powers era ndowooza bwe buzibu bwe bwava because we are told of the days of Basebaana bo baali balina obuyinza naye era Mwami Museveni yavaayo n'abagamba nti ekifo ekyo ekya Lord Mayor n'abali muli wansi yakijja buki yakiyiwamu amazzi yakijjamu so we are there to supervise and advise where necessary and make sure that things are done in the right way fenga abali ku political side so most important era mutulabeeko tugenze tulabe ba contractors bakoze eki sente zetwabawa muzikozeseza mu butuufu mama atugamba kino mugenda kugula pipes maybe this particular grade is mwagula or not so we do that but then also need time ya budgeting when abetuze what is unfortunate is
I think the financial year was ending. Yes. And the budget Budget had already year, been approved. yes. For this financial year. So this financial year tetugenda kubeera muna input nene Mm. except if there is need for supplementary budgets and what. So but financial year naddako tunaba tufunye budget circular code, we shall sit with council esalewo what our priorities are, then ministry to advise nti banaye your budget cap is to this amount, then we plan within that particular budget. So nga bana aba technical batuyambako naye nga naffe fe abasalawo what our budget priorities are. Era ku bimu bye twagala oteekako esirize ensonga z'emyala, makubo n'obutale. Going forward and garbage as well. Ekitegeeza mulinga parliament yaffe mukola oversight, mukola appropriation n'ebirala n'amateeka ago agagira mugaleeta. Oh, perfect, thank you. Tukwagaliza birungi byereere era mu byonna. Tugenze ku bulungi wansi. Bwe kyatuuse Kampala gye mukulembera ate kakati kyatu n'ebitundu ebirala nabyo byabadde nnyo gundi naye Kampala kyajanise ne tugamba bulijjo abakulu bano abali mu ofiisi abatugamba emirimu tugikola biki kiki kino ekiri ku nguudo eno sampo y'ekibuga nga bwe kifaanana kye twalabye. Soko oyogere ku exercise eya bulungi bwansi, maybe ekifaananyi ekigazi ekyeggwanga ojja giscalinga down egireeta e Kampala. Generally ndowooza nga tukitunuulidde bulungi bwansi si concept empya, kintu kibaddewo kuva dda, and I think era ne munnange wanakyogeddeko nti ebiseera by'amiini kyaliwo. Ne bwe tubadde tujja tutambula ne mu Buganda, nze nsinze nnyo okwenyigira mu bulungi bwansi obadde butegekebwa Bwakabaka bwa Buganda era nga tugenda ne tulongoosa mu bitundu ebyenjawulo, olumu ne bakansala ngaffe ne tutegeka ne tugamba katubeereyo ne bulungi bwansi tujja kulongoosa maybe omuluka guno tukole bwe tuti, ne tufunayo n'emmotoka za kasasiro ezituyambako as you clean ng'oteeka ku mmotoka. Twalabye era Prime Minister yavaayo ne batuwa ekiwandiiko, of course we got it. We kyafulumidde twabadde tuli mu induction tubangula mutugamba kati budget batuwa bweti bino kitaddeko esira tubadde tutambula bwe tuti, so ebintu ng'ebyo because as new leaders tuyisibwa mu induction eyo era kyatuyambye nnyo nti twabadde ne ED and different directors kaseera ako directive gye yafulumiddemu. Directive yafulumye ku Lwokuna abadde Lwakuna yetugamba nti olw'omukaaga keera ku makya tubaako gy'ogenda okujjako okulongoosa. So that first and foremost shows you that most probably there was never proper planning, and most importantly that Ugandans are taken for granted. Kubanga omuntu okuwa such a short notice ndajja nakugwako bugwi omaze okoze programu z'olwomukaaga olina mbaga ogenda biki kuziika n'ebyo byonna ng'obivuddeko for something that is national kirina okuweebwa obudde. First and foremost bannayuganda badde balina okubawa obudde bapulaninge bategeere nti banaye ku lw'omukaaga bwe biti tukola ki, tugenda kulongoosa. Ffe ng'abakulembeze abali wansi abatuukira ddala ku bantu, naffe tukole ki, tweteeketeeke tutegeke n'abantu baffe. Naye baavuddeyo ne batugamba tugenda kubeera ne national cleaning, tugenda kusimbulira mu Kisenyi. Kati ffe eno ne twebuuza kati naffe ab'Ekawempe tulina kukole ki? Kuba tulina abantu be twalabe ku makubo nga poliisi ebakuba. Naye omuntu n'akugamba ze nnongoosezeewa ewange gyeva maliriza ngenda kubyala. Tebatugambye nti banaye buli w'oyita oba oli ku kkubo oba oli wagenda ng'okola ki? Olonda kasasiro. So that was very unfortunate nti modus operandi teyaweereddwa bantu. And the problem with that is n'enteekateeka era yasigadde ng'ebulamu. For me my biggest problem was the planning. Nti bwe baafulumizeeyo directive cause twabadde ne ED, ffenna abadde awo ne tugamba tetuyina capacity ekuŋŋaanya kasasiro mu Uganda yonna, not just Kampala naye n'eggwanga lyonna tetuyina capacity eyo. Ne tujja wansi mu KCCA ne twebuuza ffe nga KCCA capacity ki gye tulina. Nti saawa zino KCCA
eyina ebimotoka ebikuŋŋaanya kasasiro biri 20 for the entire Kampala. KCCA n'emmotoka 20 ebimotoka 20 ebikuŋŋaanya kasasiro mu Kampala yonna. Naye nga Kampala yonna erimu emiruka 99 gye musuubira okukozesa ebimotoka bimeka 20. Era bwe twababuuzizza ne tubanyigiriza nnyo ne tubagamba lwaki temugambe gavumenti temulina kapasite ekolaki ekuŋŋaanya kasasiro nga bamugjeeyo bonna bannayuganda. Tugamba nedda tugenda kuhayaringa private companies biki tugamba either way you still don't have that capacity because mu Kampala on a daily basis tufulumya kasasiro tani ziringa 10 ezo 3 on a daily basis tufulumya tani 13 kwazo tani 13 ze tufulumya. KCCA n'ebitongole ebyenjawulo buli lunaku bisobola kuŋŋaanya tani 77. not even a quarter. Nothing. Because you compare 3,000 tons and 770 tons that they are able to collect on a daily basis. And that is research that was produced by NEMA. And that is when Ntibaze ne bakuŋŋaanyako mu butale biki sinti n'abantu munda bagezeeyo abantu bayina kasasiro abantu babonabona ne kasasiro mu Kampala. Ku tani ze 13 tesoloozaako yadde 10. So that is the problem that we are faced with. Netugamba if we had better planning, ekintu ng'ekyo twandikitegekedde. Netugamba nti kati mmotoka zonna tuzigyeyo private companies tufunyeyo mmotoka batuwadde mekana bugabe tuwadde mmotoka meka. Yes. Because kati nze bw'ojja wano nga mu Kawempe South omuluka ogumu wetaaga emmotoka ezo 5. Naye mu Kampala yonna tulina emmotoka ezo 20. So meaning emmotoka za KCCA zonna ne mu Kawempe muno division hiyo nyine ya tuzijja tumala if we are to get out kasasiro yenna ali munda. Not only so, we have a lot of systemic challenges. Nti Nabbanja yasimunenya koza it's Nabbanja tamanyi kiki kye tudiringa nakyo. Government tetutebudde ku analyzing what we are dealing with. Nti twandisuubidde. Actually the beautiful thing, the only good thing we've gotten is that obulungi bwansi buno we exposes the systemic challenge gye tuli nayo, that ensonga ya garbage nene nnyo and it needed to be addressed. Era nze ekyannumye nti bulungi bwansi bulungi but it is not the solution to the garbage problem that we have in Uganda. And it is unfortunate nti Uganda kwene essaawa tukyanoonya landfill. Era ne bwe twayingidde mu KCCA batuga twagula gundi buyala twagula acres 20 but tukyali ku level ya landfills. We should be discussing recycling plants. Era mu bintu bye tutaddeko essira kyekyo that we are looking out for different investors, both local and international, abagenda okutuyambako in recycling garbage. Fenga kuwonza oli ayinza okugamba nambasa kati mwe KCCA tuli kubalaga buzibu ki bwe tusanzeewo na solutions ki ze tukola ki ze tuleeta. So government era nga Uganda because kyavudde ate mu central government because as KCCA twali tulina ekirowoozo ekyo and we are still processing it because fenga we twali tutunulidde titusalawo tugenze mu division eno tugirongooseza tukoze ku myala ne tujja ne tugamba nti olw'omukaaga luno tugenze mu Kawempe kukola ku myala era ne tulongoosa emyala ne tugogola emyala ne tukola ki nga tukoze eki tumaliriza. So bulungi bwansi is not the solution to the garbage problem that we have in Uganda. Ekyo kyekintu kye balina okutunuulira era kyekintu kye balina okuteekako essira. Bwe tudda era ku nsonga ya kasasiro right now kye tusanze mu KCCA ti from the budget gye tulina amafuta ge baweereza ku bimotoka ebikola mu division bina 20 bye mugambi yes nti bisobola okuŋŋaanya kasasiro for 20 days babawa amafuta for a month. Yes. Naye mafuta agalina otwala omwezi gakola nnaku 20 meaning deficit ya 10 so what happens in those days? Era ensonga eyo yayizingibwa meya w'Ennakawa bana yena tuuse ku division twagala okuŋŋaanya kasasiro naye amafuta ge mutuwa g'emmotoka zino
gasobola kunganya kasasiro kumala nako makumi abiri. So we have those deficit of 10 days ezigenda zikola ki ezeyongeramu ate n'obuzibu obulala ndino twayogera nnyo ku nsonga ya devolution naye motoka eno ekola ku division bwefuna obuzibu okugikolako okugiddaabiriza maintenance and repairs ate byasigala ku ki eri waggulu kati muba ku mmase y'abali kyekyo era byebimu ku shortcomings zetubadde tukyatunulamu zetulina otereeza nga tetunaba kubuukira ki buzibu buno so ebintu ng'ebyo ze challenges zetusaaze zetwandisuubidde okusooka ne tutuula ne tu analyze nga tufuna solutions nga tetunaba kubuukira ki nsonga ng'eno because abantu mwabagambye mu erongoosi naye kituufu kiri nti abantu baafulumiza kasasiro gwebabadde naye abantu balinga ababadde bagamba bamutereka ne bamufulumya bafunye omukisa oguteeka kasasiro era ffe tubeebaza nti bannaye mwebale kuyamba abantu baffe kuki ku nsonga ya kasasiro era abantu baffe kasasiro kumufulume muteeke ku makubo kubabatugambye balina kapasita mukunganya naye era kituyambe kirage nti no bannange gavumenti eno ekoze eki eremereddwa cause 40 years we've been in government and you're not telling us nti bannaye tulina recycling plant here because even if ne bwetwongeza ku because what I know is that budget eno ya financial year yayisibwa KCCA mulimu sente ez'okugulayo ebimotoka ebirala 10 yes but still it will still newe munaabireeta kasasiro ono bamutaddewa bamukozesezza ki so we need longer lasting solutions ku nsonga ya kasasiro other than ebintu byebakoze byadde bya optics kugenda wali kwekubya bifaananyi kwekwata mu video yawo byakatambi nga balinga abakulu ababadde bazze mu ofiisi ennyambala yaabwe kyabuzeemu kanzije kano dokita prime minister yatugamba nti resolution eyo oba ekyo kyetwatadde mu nkola ku lw'omukaaga gavumenti yakisalawo through the president nga mu August wa 2025 omwaka kumpi mulamba nga baminisita 8 batudde n'ekintu ekinene era ekirungi ekifaanana bwe kityo ne bajja ne bakitukubako ennaku 2 bwe ziti kaakati crisis gye taafunye ndowooza yeeyo. What is your take ku bulungi bwansi exercise yonna ebyagivuddemu n'ebirala byonna Dr. Okot? Abatulaba ne mukulu Sebayiga njagala bagamba nti kyangu nnyo okugamba nti gwe oli mukyamu ate tolaba ti bine engalo zindi bunazirulaba gwe tugamba tuli mu nsi yaffe eno Uganda tulina level 3 okutegeka ngwaga tulina central government tulina ministry department agency tulina ne local government bwogidako mabega olaba ti central government in fact the management central government elaga strategic direction bo babeera waggulu wali ne bakulagira nti this is the way to go tosobola kuba nenya nti lwaki ondagidde. What you do is you show direction. If twagala curfew, twagala lockdown. Kati biri ebidda ku lockdown, the various local governments, the institutions ebikola. Gasina ogenda maaso, njagala kwebaza yo cabinet. Ne mama nabanja okuvaayo. Ogamba nti one day in a month tubere n'obuyonjo oba bulungi wansi. It's okay. Naye togamba nti kati government welaga ati tukole kino nga kati let us kyakulabirako oli taata waka n'ogamba bane leero njagala amaka gange babeere bayonjo. Omwana kati amanyi daddy atulagidde we should clean our rooms, our bedrooms. Go ahead and clean it. Tojja kugamba nti lwaki daddy oyogere kino lakiri oli mwana kola kyolina okukola. So to bring it back to another level, no? Cabinet and government have said on Saturday, the last Saturday of every month, that means that institutions KCCA, but we have municipalities, we have city councils, they have given you the direction to collect Bulunjuansi. Kati gwe nga mayor,
nga local government muno okuvaayo ne mukutola akakiiko kamwe tukoze tutya tulabe ti ekiragiro kino kigenda mu maaso. But bw'oba ovuidde government tondagidde, that lack of common sense in part of you, the leaders of the local governments. Bw'oba kulagidde ti we have this, kati vaayo gavumenti kakati fe one, abantu how will they be mobilized? Remember, councillors swing into action. Why else one swing into action? Number two, the higher level for division. Because here, mayor, you have your office. Because here, to have it, we have the bank because directive from your for Saturday. How do we do all that? This is what's Mama Hajati, doctor, my colleague. You bathe every day. If they say tomorrow you must be extra clean, don't tell me, ongami just one day. These are systems and institutions. If it is your work, you know your work. City, why do you wait for Muhammad Nakubiri? It is your work. Do it. I'll agree with you. If the direction comes out, and you know it's probably planned, KCA, do your part. The councillors do your part. Elsewhere, do your part. Budumunda College, it's a so that you can get the results. Well, Chonabakati, Eberanga Munda against Okunaba, Munabe. No one will really want that or like a sabon. Have you bathed? Are you clean? Let me come back to the point. When she was talking about this, let me tell you this, Mr. It is me now the moderator. Was there that provision over that room? Nti a directive ngabo yazze. Eranga bw'olya directive birakiro teri dduka ligulawo teri kino teri kiri teri kino mbagambe bwenti wabaddewo room gwe bw'oba otunuulira ekintu ekiri ku scale efaanana bwetyo ey'abano aba KCCA ab'Emityana ab'Emasaka ab'Eggulu abaawa okutuula okugamba bannange tukoze tutya because doctor osobola okubanga bulijjo ofumba ekiwagu ky'amatooke naye omuntu bw'akugamba nti ku lw'omukaaga tulina embaga kati ate newankubadde bulijjo ofumba naye ate okufumba kwa njawulo okwo kwetaaga mu preparation ey'enjawulo munaku bbiri really tubeera fair bwe tugamba local governments n'abakulembeze nti tebeetegese babadde ne room eyeetegeka. That's where we go wrong. Ekintu kikyo wade budako Sebayiga abeera wano amanyi tina program opinion ng'agava mu nsi ebyo ne bagamba kati accelerated enaku luli ojja kubeera oyongeramu maanyi. Oba oyongeramu amaanyi gongeremu in everything si mu kulongoosa gongeremu mu kwongera ku motoka kasasiro gongeremu mu bintu byonna bino systemic challenges zetukoze which I have to react. Please go ahead. I was not interrupting you. We are going to do so ngamba nti if something has been my work era sikunenya nti bwaki the directive came, but it came in your docket. Mulichitiokola is what you are supposed to do. Yes, I know. Back to Lagide after 1 year. Fine. Kese kola in the 2 days. Why don't know if you are a proactive leader? Mutulagide to kolechino. Nze kapasi yange okuyonja city. Ndinjagala ekisoka. Kwa abantu baja kuja they operate. There's a strategic mukole tactical yebano the management then operation yebanansi bagenda kugogola myala bagenda kujayo kasasiro but ku tactical wano bagenda kati abantu bajja kujayo kasasiro bajja kuyonja ekibitundu naye kati fe nga kesi tukoze tutya tuagala okujayo kwa the finished product is a clean city. The objective is a clean city obuyonjo. Next some government tuzayo kasaso netweka mkubwa. I showed you the picture when ekawempo wano. Abantu badesa kasaso ne bateka mkubo. Tolina woita wa kasaso kabadeo. What was the plan okuja kasaso? It comes back to management. But tulagide. So ekisoka one tuna mota kameka okuja kasaso leko. If we don't have enough, tulina ba private
service providers, somebody blue, greenhouse, Nabugabo, you command here those ones by J. Take back to the Prime Minister of Government Kakati capacity number tenemala okuja yo kasasi. Tuweko motoka ya maje, tuweko motoka ya private service provider baje yo kasasi. Because the end of the game tuagala city oba Uganda ganyonjo. That's why I told you at the beginning. Tezigasa kama tingenzo kunaba no naba bulunyi na olesa sabuni kumutwe. You are not clean. So why is tell people to mugeni mugogole muyala mugole then kasasi zivaye wale mabeka wale nezija mukubo where you cannot pass. That is wrong. So what we are saying is if you are planned well, me I should give my what you managing up and managing down. Omukula kwa gambe Pastor Senyonga gambe Sebayiga, I want this in your studio. You also manage up gambe mukulu chongame chitofu eja kolewa naye mpa chino na chiri. That's what's called managing up. So guide your boss, guide cabinet, guide the bunti banaya but we just only one directive, the private service providers, the motoka maje and any other person to bawe mafuta by jayo kasasiriono by jitwale kitesi over Buyaga, whatever that place is. Because this is all management. You cannot shy away to Wanga Kasasiri, it is your routine work. Studio, you know that camera is not working. You get at Mama Eva or Pastor, camera to Nabubili, nay mute collabo. If you are going to have a big function, to wake or to Pangiseko, camera and Dala, to Yambe, where at studio. Doctor, Kwangi organized. Let's talk about no more. Organized. A cabinet comes up with I don't know whether it's a policy or whatever, a directive. Cabinet ya abantu chinana ne batuula. The chairman of the cabinet ayina advisors abasuka mu 10. Ayina abakulu abakwatibwako abenjawulo. Or is it fair? Is it fair or kunenya ba local leaders? Mtimonako bili kubanga tuogera cases kwa maybe tuli mu Kampala. N'eki n'ekintu kiri across egulo natadde ko wanesimu era nakagenda ziteekako ab'emityana bakaba ab'emubende bakaba the same crisis yabadde mukumpi mu ggwanga lyonna. Bano baba jane directive bano tebakola due diligence ne bagamba naye ekintu kino tukikola because ekikutuusa ku strategic level. A strategist oyina okubanga galubindiyo ate ye era bawala n'okusinga maybe bana bali ku tactical operations kubanga bo baby ajja koma mwala wali bugundi naye gwali waggulu ku strategist era ne mu magye busenga wabeerawo clash yonna strategist w'olutalo abeera answerable gwe walabye eki lwaki watutadde mu kintu ekifaanana bwe kityo. The point I'm trying to make, abantu 8 ne ba advisors baabwe bino baali tebabimanyi tebamanyi ggwanga lye bakulembera. Minisita wa Kampala ali mu lukiiko olwo lwennyini olukola directive eyo tamanyi nti nno nina emmotoka 20 era kino senga tukigira crisis senga ebeerawo tetugenda kusobola kwera lwaki tunenya bano ssaawa zino abaabuuliddwa mu nnaku 2 nga bano mu mwaka mulamba ekyo tebakiraisinze. Is it fair? It is not fair. Lwansonga, it is not fair. That's what I can accept. The problem is not KCCA. Neche ngamba nti manage up. Nkulu Sebayiga n'abatulaba bakugamba nti situla obuzito over 200 kilograms gwegagwe tosobola. Why do you accept it? You have to manage up. Yes, kirungi ovudde no, but nzengaze sobola kusida kwa kilo 5 solo nengenda maso. So KCCA ne balibwa of other ministries, I mean municipalities wa government kale mutuwali kino, but the end game kwanga okubali kintu kyonna twagala city oba community nyonjo. You cannot wash your body no leka gundi kumutwe.
You cannot clean the sabuni no leka sabuni kumutwe. You cannot clean the environment no leka kasasiro na kuchi kugungudo. Which means you cannot do that. So Jogo government, you ask the people, say chisoboka tuyakola abantu kugamba. I want to thank the people, the population bavuddeyo nabakola ebyabwe, but the end game okujayo kasasiro okutwala ekitezi oba buyaga wali was the issue now of systems. So the problem now is singa this. Okay, this is just the beginning. It's okay. We have learned from our mistakes. Now, going forward, next time, the most important thing is where people have put it to take it to its end place, so that it can be processed, whether it is recycling, whether it is destruction, DHO. So what we are saying is that you, as the people, don't manage government. Yes, manage our government. Yes, we are going to do it na ye soko tuwechi evacuation process. You guys government what to weigh motoka ya maje ya police ya private, give them fuel bagenti abantu wewaleta kasasiro omukubo bagenda bajije. After all dunjwa lwachi wagala abantu bewakole when you cannot accept the forces badukuba abantu bichiboko. Why don't you mulete motoka ya mwe namwe wenyine tuyambagane to remove this kasasiro for only one day. The people who have tippers, muje, tuyakuba mafuta, tuje ukasasire. Mwaba police, nechi tuje tuyambagane. That's what you now have to tell your boss. Just so na ye. The most important thing is kuje ukasasire ochitu walala. Thank you. So what we need to say is, even you as the person, don't just accept what I mundu, you go and kill that man. Say, but why kill him for what? What law am I using? So you KCCA mayor and all other mayors and other people should say, now look here, it's okay, but the end game is give us also, people don't have cars, but give the military, give the police, private investors, those trucks, but yet you are going to to jail kasasiro to show a chitsezi. Doctor, last thing I'm going to do Dr. Shamim Katono in a second. Eggwanga lino waliwo ekitongole, waliwo omukulembeze yenna ku level yonna gy'aliko alina obusobozi obugaana directive ya president. Let's be realistic, because Madam Nabanja yagamba, and this is a directive from cabinet which was chaired by the president. In other words, it was a presidential directive. You've used the wrong word. No. That's what she said. It's a directive, but you are free to advise. Directive is where it is one big thing. No government carry. It's going to be possible. Na ye. Tugenda chikola na tuwe chino na chini na chini. Let me tell you, Mr. SSEBAYIGA, daba tulaba. Baso government encha tubere na mukolo ikawempe. President is going to come there. The president is going to directive. We are going to have a meeting. Do you know what will happen? Let us clean the streets to take over the flags. Who tells them? If the president is coming, you should find the place clean. Let us find seats. It's a system. So if you are the owner of the you make a bedroom, make wichi. Common sense. If this is going to happen, to work a day instead of 2 days, to work a day, to wear into quality. Thank you. We put things in place. Thank you, Doctor. But I don't blame them. Dr. Shamim. It's just the beginning. Tetuli lwakubakalenti kati tuli tukooperatingira mu KCC eringa sample gundi yaffe. Sample, yes. Naye twogera ku ggwanga lyonna. Sooka mbulire. Waliwo mulina capacity mwenga abakulembeze ku levels ez'enjawulo okugaana directive ya president ngeyo we yajja maduka timugira tewabagira nemugamba nedda bakulu mulina obusobozi. In a country that senga tubadde mu ggwanga nga liwuliriza amaloboozi g'abakulembeze era nga lirina respect for abantu babulijjo twandibadde no chance ebyokola ekintu ng'ekyo. Nemugamba mukulu ogira olindako katusoke twetegeke. So, because you see, for me, I keep wondering, because those are your Ministry for Planning,
Uganda tuina is it a ministry or an Ministry, authority? Minister of Finance, Economic Planning, n'ebirala byonna. an agency for planning. Nenze ndowooza abantu bonna abali mu eyo agency bagoberwe tugijjewo because nothing in Uganda ever looks planned. Abantu bwogera ku planning si kusuulawo obusuuzi kyenda. It is unfortunate nti ate Nabbanja mwennyini yavuddeyo n'agamba nti babadde nakyo okumala omwaka mulamba. Babadde bakikozesa ki? Because bw'omuba mubadde nakyo mwaka mulamba, there are important questions mubadde mulina okwebuuza. That how are we going to execute this thing? Tuleese National Cleaning Day, tugenda kikola tutya? Ne mwebuuza, do we have capacity okunganya kasasiro mu bitundu bino? Do we have kasasiro ono wetuba tulukunganyiza? And at the end of the day, what is the aim? Because ebintu bino olina okubeera ne vision. Nti maybe twagala kulaba kasasiro ono bomba malirizo okwera ne mukunganya mumutaddawo, then what? Because for me, I think research on I know informing a policy, na informing a strategy, na informing a chiche mugendo kulanti. For example, ze we march to the area nga itwali tutuira mu KCCA, twatunulira okulongosa nenga kasasiro ate wetuba tumujjemu tuyigiriza abantu okusortinga kasasiro nti separate biodegradable from the degradable and non-degradable ebintu ng'ebyo byonna. But there wasn't any education. Sina bwe nalaba eyogera ku garbage sorting. Ffe baatugambye bugambi teri dduuka ligula, teri atambula, teri motoka. So there was simanyi, I don't know. Because SSEBAYIGA kindaga nti there is no planning. They had this thing for a year. Balina okwebuuza ku KCCA. Muyina capacity oba KCCA yandiwaddeyo input yaayo nti bwe tuba tugenda kukola bulungi bwansi tuba twetaagayo okwewola ku mmotoka naye bakifulumizira we twabuuza tubuuza iddi nteekateeka kinanga anedda Prime Minister yatugambye kigwe mu nteekateeka zaffe nga bwe zibadde tewali budget yonna egenda kuweebwayo kati gwe mukono wange bwejja notugaa nti tujja bbawo amafuta g'emmotoka private. It was never in budget teyabaddeyo budget already division zibadde zistrugglinga n'amafuta ate kati nti tuleese private companies tuziwe ku mafuta. So there has been that systemic challenge already. Kati notunuulira ekintu kyonna nti bo baasaseewo bakifulumye within 2 days. Directive weba efulumye by the way. In a normal working environment, bwe bafulumya directive, ebitongole ebyenjawulo birina okutunulira ne bigamba how are we going to execute. Kwanalayo poliisi yavuddeyo ne bagamba ffe tugenda tuukiriza directive era bakubye embogo ku makubo. KCCA naffe twandyetaazeyo actually council etuule eteese kubaganya ebirowoozo ku nsonga eno tugenda kituukiriza tutya. Iddi atule ne badirectors be bagambe banaye tulina capacity ki tugenda kikola tutya because even now okuva nti twava mu kiteezi twadde eri buyala ne turn-up nayo yakola ki the turn-up time yeeyongeramu konti motoka we yatambulanga okuva Kampala otuuka we yatambulanga eddakiika 3 sawa 5. So ekyo kyokka kikulaga nti the capacity already eriki eri affected nekisobola okuba nti nabbanja tutakimanyi. So notunuulira ebintu ng'ebyo byonna ebibaddewo and it only shows you to government ekooye tubakirize bagende bawulire. Moving forward now that it has come to stay, kubanga exercise eddako eriwo nga 29 August. Yes. Biliwa byetaaga okutereezaamu okuviira eri ddala ku strategic level gye kyatandikira nammweno ba implementers nabali abasemberera eddala. Kyenandyagadde okusookerako first and foremost only that era kinenyamiza nti I don't think era bayiga gwemanyi oyo SSEBAYIGA naye era kyemmanyi tujja tutuuka ku 20. They learn nothing, they forget nothing. Yes, they learned nothing and they forgot nothing. So tugenda tutuuka ku 29 ng'era njagala kukakasa nga tebalina tujja kulaba embeera y'emu era n'ono Kasasiro ali ku makubo kati sinjagala okugamba SSEBAYIGA era njagala I'm going to engage with the team at KCCA. Kasasiro bagenze bamukuŋŋaanya I've seen them moving at night ne bali ku makubo. Bali ku makubo. Bali eyo gyali munda
munda koze jo nabaddeyo mu bwayise tuli nga tunoonya kalulu kaba LC1 Kasasiro ali bwati mundomo katono yagenda sigalawo paka nga 29 ebajjewo naali ku makubo maini wano naye eri munda mukyali Kasasiro so kigenda batwalira era mwezi if they are intention about collecting era tuddemu so it is going to be a cycle kuliwa Kasasiro ku makubo era tusigale kati nga if the major intention was to make Kampala clean I think it is now the reverse so there is need okutuula ku table because I know even nothing like SSEA era seki yafeddako tugenda kukola analysis of how ensonga eno nga bwe yabadde era n'alisobidde nti ne cabinet ekole kyekimu but most importantly ne PPEs just nti giraffe n'ebikozesebwa genda tunulira vidiyo ezo kesisi ezo yataddeyo ng'abantu bakozesa ngalo and that is a challenge ebaddewo since n'abakozi bennyini abakesisi bulijjo babadde tebakola tebagenda so we have a bigger challenge than just kutunuulira kukwenkulwa bifaananyi kuteekayo era waliwo enadendagaga baye bakopye Rwanda biki Rwanda yes bagirina Omuganda naye bw'otunuulira engeri yaabwe nti era bo batandika mpola actually the intention of Omuganda was kyaliwo before then even after genocide baali bagezaako kukola kukwatagana communal engagement kuzza buntu obwo that was their intention era ne wotunuulira nti mu Rwanda saawa zino ono Omuganda gwe bakola it is a very small part of how we manage what is the purpose of this debate today? We are analyzing how the no, but that is what you said that while the cleaning was done to fail to again where the shortcut so now the issue is we give them Watulaba. No, we are giving Chetumai the government Tulaba Sicho. Now let me you respect it. You interject. Yeah, and let us have decorum. Let us decorum. So, that we are highlighting what went wrong because you see in problem solving you identify that problem, of course. Then you solve it. The problem is that government comes with solutions without identifying where exactly the problems are. So fetuli mukola chi problem identification analysis then to demo to funechi solution. Tewali yaganye konti bulungi wansi bubi but we must accept that it is not a solution to the garbage challenge that we are facing. Sawa zino mwami Sebayiga osobola okutambula mu kibuga because nze nasomera nabisunsa nenga batugamba bw'oba maliriza okunywa akacupa k'amazzi tambula nako paka ng'osanze ki obasuula naye osobola otambula ku street ya Kampala nga tonaba kulaba na dustbin wawe ogenda kusuula Kasasiro. So those are some of the things that may look small nenga you need to we have much bigger problems that needed solutions first nga tetunaba kubuukira kusaba abantu kuteeka Kasasiro. Thank you. Doctor, Kati, now come in, please. Now that it is here with us, we started as disorganized as we were, because the mere fact nti n'olunaku olwaleero amaduuka n'amakubo wempise waliwo wakyaliwo gundi kitegeeza nti enteekateeka of course ekintu kyonna kiba kitandika wabeerawo eyo. But moving forward, tusobola tutya okukikola obulungi netutuukiriza the core objective of it. Mukulu Sebayiga Dabatulaba mama nayogede buli kyoyogede kituufu but okujjako gw'otandika from the other side then entandika from the other side but the end is the same. Kubanga okugenda kugamba nti directive national cleaning days the objective kyetwagala kufuna kunaku is obuyonjo naye nga tunawo okutuuka ku buyonjo. We are okay in the planning terms. Yeah, government, people planning authority over planning, they should resign. Ebera nga kati ngaze ngenda Bungereza oba kusebega agenda Bungereza naye zembadeko yo agenda mu kibuga London Westminster nenga Sebayiga what to say Westminster map yeno oyagala kutuka ewange tambula kwate kubo lino yingira wano otuka ewange oba kozesa Google map kati gwe nokwata map eyo notuka Bungereza noteka map kunsawo. You don't open it and you check it. No get no bulao. You go to another city. Kati
wali mwaso no, whoever gave the direction abadi muchamu. That is wrong. But what the map so the planners have done their role. Planning authority. Tuna Vision 2040, tuna NDP 1, 2, 3, kati tuna in the NDP 4. Okuja the agencies, institutions, and other government organizations, tebakebera kuchi. This directives from planning authority. No, it was poor planning. Chitufu, it is poor implementation. Not poor planning. Plan is already there. But implementation. So that government working the nature 80 people, as you say, never directive. Now under the directive, a constitution, there will be human rights. Then what will this small laws which operationalize? That's why the other is strategic and never tactical, while never operational. So government they follow me directive Chiragiro that do this. Now in that plan of implementation of government, what do you want to get? That should have been the first thing in the cabinet. What do we want to get? A clean city. Now, don't go there. How do we get there? Your strategies. But strategies like bahani abaja kukola kutambuza inge ugega mulugendo netukere gatuna a clean country. Banansi, institutions, agencies, nabalala. That's now the strategy. Objectives can't be no. The activities about the other institutions, and so on and so forth. Then activities. What are activities of the day? But important, what are inputs? Inputs that she was saying, PPEs, personal protective equipment. What are gloves? What are gumboots? There are some of these things which are necessary. You have to hold some protective. Yes. What there are smells which come? Of course. Who is catering? What even some people can get an injury. I saw was carrying. Then you get cut. There should be an emergency evacuation, the ambulance, doctors and nurses and so on. That one is there. Then other inputs cut evacuation. Government directive. Tell us how shall we remove the luggage, and that should come from you. That you ngamente ngende kumachasa kumele na sina ntambula volunteer kale njaku wako central border ogere. So now the institution that fine, we are going to do this, the people are responding. Namwe is a directive that private garbage collectors, government vehicles, tippers and so on mutie to Yambagane. Just like when heads of states are coming. Why didn't they do that? So that is in the planning and the implementation process. That one did not happen. That's what I agree with you. If you know this is a big one, it's a big undertaking. Government find in fact I thank the population. Without protection equipment, never call. Now the rest of that about what Basura Casas with the Batuale Chitesi or Buyaga or whatever. Buyala. So the missing link is it, but we are dragging the directive, but evacuation, the end game, because people don't think far in the implementation. But in the plan says we have a clean city, full stop. How we get there, it's now you the implementers. So what I wanted to say is Mwabakesi and other urban councils and local governments, you should also be able to manage up. But you're giving us this directive, we shall do it. But there is this gap in your directive. Let it be in your report. Next time, commandeer all private service providers, government vehicles, by Jeba to Yamagane. Because people put in their effort without money. Because what is the use of you okunganya kasasi kuva wale mabega no jiteka mkubo where everyone can see area badi kumyala it was okay. So we have the head objective, keep Uganda clean. The strategy, that one. Then the inputs must also be complete. Now to lava just on the strategy without seeing the input, without seeing the end result. So Kachenya Gamaji, KCCA, you are just one of the many local governments. Nanga, why do we go local governments in Dala? We are faced the same challenges with you. You are not bad, but next time we work government, you eat this thing. Program, yeah, come on, government here, government come on, down here, na ye, but so about the phone.
naye bateeke mu nsowaani baye bampe amazzi akunaza mu ngalo. That's what you should do. So you institutions, you must wake up. Don't just accept what to like it to collect even if you are going to buy. Because now what you're gonna want, the blame is on those institutions which did not evacuate. Now about Tuesday, they are not happy. So let's say Kasasiro, Edimukubo, Tisawa Tambula Burunji, Odawa Wano, supermarket, anyone, Kasasiro Elibuchi in front of the house. Or one was Sika Chapa, anyone, and so there's one Kasasiro, Zigana Mediono. Is an exercise which was good, but at the end it failed to achieve the objectives of cleanliness. So I think I'm not disagreeing with my daughter here. You are doing the right thing, but to take a more fuzi. The issue is all of us are involved, whether it is a central, local, or the citizenry. We need all of us enjoy a clean environment. For that, we are going to Twayanze katufuneko ku simu nga bbiri katono tulabe waliwo wano Saalongo Mugalu Yusufu Mulago atugambye ye abadde message esooka yagiweereza ku gundi ku kyaba Ssentebe batandise babadde mu layini atumiddeko nnyo Dr. Nambasa agambye weebale kubeera oli mukozi naawe omutwalawo okay tubuulireko embeera nga bweri ewammwe ku Kasasiro maybe briefly ne ku byokulonda muli mutya embeera eri etya kyekiri ku kyalo naye ne Kasasiro ewaffe batandise okumugjayo ku makubo naye bali eyo abantu gye bamukasuse tebandaba nnyo kugendayoko ewammwe kiri kitya tubuulireko ku mbeera nga bweri ate tulyoke tukufuna essimu yiyo ngitaddeko ku sayidi ekikanga 2-3 tugende maaso omwana w'abandi mu biru Lawrence Lunyolya agambye abadde atuwa update ku kyaba Ssentebe atugambye waliwo agambye nti nno ebujuuko bali abantu 24 ku kyalo kimu abesimbyewo 24 soke nkutwale tufune halo wanje halo katono kuba tulina akadde katono bw'okuba akendeeza TV ojje butereevu tubenga tusobola okuwulira halo kale ssebo naawe we bali kutuwuliriza Kasasiro wamwe bamugjeeyo kiri kitya oliridda wa yesebo Kasasiro yo kayene wafefete kubiza tewaliyo polisi tewaliyo genda nitulongoosa ibino byalo tewaliyo amagye n'abapolisi awo twafuluma ennyumba zaffe nitulongoosa naye ate webuunya nti mu kibuga ate wali kamera FSC ya Uganda ate Kasasiro yali ku makubo yali ku makubo era ekyo kinnyamiza nnyo webale nnyo ssebo webalire ddala tuwe esebo tusanyusa okuwuliza munnange esebo sebo gwani oliridda wa oli mutungo mbeera eri eti eyo ku makubo oli Kalongo Luweero embeera eri eti Kasasiro bamuyodde ndowooza bawulidde next time bajja kikolako sebo tusanyusa okuwuliza yesebo yesebo bangambye eri ebujuuko 24 abantu ekibaleeta ennyo si kuweereza bantu biki naye ebintuntu bifaanana bwe bityo
Yes. Yongera okuwa abakulu abagirese amagezi nga tugenda mu phase eddako bakole ki ekisingako. Webale nnyo Bwana Kaziba muganda nge bossa emukono nkubuuzizzaako nnyo gambe gavumenti planning ekimala. Tweyanze ke tulina eddakiika 2 zokka tugende. Dr. Okot nsaba osibule mu ddakiika emu essimu zokka tuzirekere wano tugende. Mukulu Sebayiga n'abatulaba ne KCCA and all institution mukoze ebirungi. You done well. Kubanga eno ntandikwa olugendo wa maili 10 zitandika neki olugendo kigere kimu on that direction. Kati tulina okuyiga ku zino nti in future wetugamba nti temutambula for 3 hours lagira ekiragiro mwe aba service providers private namwe mujje mutuyambagane olina loole abamajje oba baani aba private mujje tuyambagane akasasiro kaveeyo wali mu bantu ejje mukubo bagijeeyo bagitwalira ku mumuloka tezita business. Abakulu mwe abakesi na other city councils you manage your top bakulagira ekiragiro directives you also say this is possible but these are the challenges you are faced. Tofango say tell them that this is possible but these are the challenges kubanga bo bajja kuja bakunenye mmwe. I think those are the things but it's a good directive. Tuwagala a good environment. That's now kumaliza njagala nnyo kugamba I want to pray for my brother Olaro Tunu. Njagala nnyo awagule echief chebe cha secretary general ya UN kubanga awajja kutuwa mileage nga Uganda era yakubera bulungi. Mwebale nnyo kumpuliriza. Segade Dr. Chair go to report wendakawa. Mukulu minister, we wish you the best in your term. Naito tekamu buyabufuzi. Be objective oja kugenda wala. Thank you very much. Dr. Shamin. Neyanziza nnyo Mwami Sebayiga ne Top TV okubanga mutuwa omukisa ffe ng'abavubuka ffe ng'abantu abaagala enkyukakyuka okubanga tujja ku mikutu gyammwe ne twogera. Njagala kusaasira abantu b'e Karamoja. You deserve better. Okubanga bwe mukaaba enjala babaleeterayo kilo 2 za buwonga. That is not a solution to the problems you're facing. Njagala okusaasira n'aba NTV simanyi obwekyo kikirizibwa nayiseewo eggulu ku kitebe nendabawo omuntu anagende ng'abakatonda so tetumanya entatuyinza okubanga era ne TV so tukikulaga to what levels the country is decaying to. Okusanga nga gavumenti ebaddewo myaka 40 nga ya solution to garbage management is bulungi bwansi kyokka bulungi but that can't be the only solution that you're providing. So kikulaga nti twetaagayo obwongo obupya obuto era nga bulina ebirowoozo ebigazi oba ebineneko. So maybe kyekitulaga nti ekiseera kituuse tubeere ne president waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alina abakulembeze abato abategeera era abalowooza ne batunuulidde ebintu ebinenemuko okusinga ku bino bitulaba leero. Era naye twongera omusabira yonna gy'ali ali mu exile but akola era byonna byakola tubiraba. Ne bannayuganda temugwamu maanyi tusigale nga tulwana tujja kufuna ku Uganda empya era fyonna gye twesimiramu gye twagala okuba nga tulabako. Tweyanzege Dr. Shamim Nambassa gwe tubadde naye Minister waffe w'ebyensimbi n'enteekateeka endala zonna ku lukiiko olwa KCCA wamu ne Dr. Okot Godfrey omukugu mu by'obukulembeze ate naye tubadde naye. Njagala okubeebaza bakama bange mwebale nnyo mwebale ddala akadde ke mutuwadde era naawe njagala okwagaliza ekiseera ekirungi tugende tulonde tukuume emirembe tubeere bampisa Uganda yaffe abaana baffe n'abaana b'abaana baffe twagala bagisange nga yeeyagaza
ng'amawanga amalala ge twegomba. Nze eno Sebayiga nkwagaliza olunaku olulungi.